Hi. Good morning, Makle. Can you hear me? My voice? My voice kelsa idೆಯಾ? Everyone? ಎಲ್ಲರಿಗೂ good morning, ಶುಭೋದಯ. Good morning. ಕೇಳಿಸಿದೆ ವಾಯ್ಸು? What is sir's name? ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, RP sir. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲೈವ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ. Next, all of you can hear me? Just say voice is clear. Say yes. Voice clear ಇದೆಯಾ? Yes. Very good morning. Yeah. Oh, yes. Very good morning, ಮಕ್ಕಳೇ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಗ್ದಿದೆ. ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಹವ್ ಜಾಯಿನ್. ತುಂಬ ಜನ ಕ್ಲಾಸ್ ತುಂಬ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ MCQs ವೆರಿ ಸೂನ್. ಇದಾದಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 MCQs ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಬೇಗ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಬೈ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ರಾಕ್ ದ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 MCQs ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So we will discuss all the one by one. There are some very good questions are there, thinking questions. There are some easy questions also there. So because in exam allo aste there may be chances that on at least 5 questions, 6 questions maybe little bit tougher level irbodu. Aita? So very good morning makle, very good morning. Okay. So let's start, not to waste the time. So I want to finish the entire thing very fast, very quick. Aita fast ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. In case by mistake ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ just put it in the link. I'll give it in description box in case. Let's do very fast. So everyone, I want the answers comment ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ನೀವು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. 2 mark 3 mark ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಫಾಸ್ಟ್. ವೆನೆವರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಿಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫಿನಿಶ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ 1 hour maximum. 1 to 1 hour 10 minutes 20 minutes ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದನ್ನು. So let's go first question ಮಕ್ಕಳೇ. What's the first question's answer is? So what's the first question? So how many electrons must be removed for a ball to get charge of 1 coulomb? ಎಷ್ಟು electrons ಅಂತ ತೆಗಿಬೇಕು? 1 coulomb ಅಲ್ಲಿ we know that we always have 6.625 10 power 18 electrons. How are we going to get 1 divided by 1.69? ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು 1 divided by 1.6 10 power minus 19 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ 6.625 10 to power 18 electrons. The answer is B, not 1.6 into. This is not charge. They're asking how many electrons must be removed from the body to get a charge on the body as 1 coulomb. So 1 coulomb charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ charge of 1 coulomb is 1.6 10 power minus 19. But number of electrons, first of all minus ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. So answer is B. Let's go for next question. Next, in a region of uniform electric field ಇದ್ರೆ you always have lines are parallel to each other. Parallel ಆಗಿರುತ್ತೆ basically. Uniform ಇದ್ರೆ non uniform ಇದ್ರೆ of course it is non parallel. Very simple. Let's go quickly. Next one. See, physics ಅಲ್ಲಿ even model papers also they given some questions where they ask units, dimension formulas, and then it's a simple question. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸು ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್? SI ಯೂನಿಟ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? So answer is D, that is Newton Coulomb per meter square, because you're going to have electric flux as what? E into area. So that answer is D. Let's go for next question. Next one, this is very important. Electric field and electric potential inside a charged spherical shell. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0, ವೆರಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ 0. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಬೇಸಿಕಲಿ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಶೆಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ if you take it is conducting sphere, whether they say it's a spherical shell or conducting sphere ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸೇಮ್. ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, if you take a conducting sphere also, the charge, if you give any charge on the conducting sphere, it will always move outwards. ಆಚೆ ಸರ್ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ MCQ. ಸೊ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿ ಲೋಕಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 0 ಅಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಚ್ಚೆ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈವನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗಿವ್ ದ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಕೂಲಂಬ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಈವನ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್. ಸಿ ಇಂಟು ಲೀನಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಲೆಂತ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಂಬ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಸಿ. ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ? ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಲೈವ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1.9K ಆರ್ ಲೈವ್. ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜೋಶ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟುಮಾರೋ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರಾಮ್ಗೆ MCQs ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ರಿವಿಷನ್ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೀವು ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ವಿಶ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹೂಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ and attending the class. Next, a body is positively charged after charging the mass of the body is what happens? Answer is basically, so answer is increases, remains same and then decreases. Positively charged ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ದ ಮಾಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ because positive charge ಅಂದ್ರೆ ಏನು? You have to remove some electrons from the body, therefore electrons has a certain amount of mass, therefore it is reduced. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. At the center of electric dipole, the total electric field due to dipole is, what's the answer for this? What's the answer? Answer ಹೇಳಿ ಇದಕ್ಕೆ. So for example, the same as the, okay, at the center of electric dipole, ನಾನು electric dipole ತಗೊಂಡ್ರೆ electric dipole, if I take plus q and if I take minus q, then what will happen? They are asking what is the electric field at the center. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಟಾಗ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ, ಡ್ಯೂ ಟು ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್, ಟ್ವೈಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಯಿತಾ? ಎ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ, so for example, same question was asked, if it was both the end plus q and plus q, then the electric field at the center it will be 0. entake 0 because in a test positive charge itre nanu test positive charge itre, so test positive charge itre plus repulsion ಮಾಡುತ್ತೆ, plus ಮತ್ತೆ repulsion ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ, therefore answer is 0. so option is B is the correct answer. twice double ಇರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಎರಡು ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಡಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, the law which gives the relation between electric flux through the closed surface. I think this question was asked even in your model paper. Gauss law. ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. MCQs ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಲಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಲಾ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಲಾ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ I think the midpoint question, some people are saying 0. It is not 0 ಮಕ್ಕಳೇ. It is not potential. Potential is 0 here. Midpoint ಅಲ್ಲಿ potential 0 ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ 0 ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಅದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಎ ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ಎ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಿಸ್ ಕೂಲಂಬ್ಸ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಅದಾದಮೇಲೆ, so select a wrong statement. What is wrong statement in this case? Electric field lines never intersect. Wrong statements. Correct. Idu correct ide. Adadme next to electric field lines never enter a conductor. They'll enter. Electric field lines always form a closed loop. That's a wrong statement. They never form a closed loops. The electric field lines are not going to form a closed loop. Are that clear again? The answer for this, what's the answer for this? Select the wrong statement. Electric field lines will be crowded in the region of stronger magnetic field. Answer is C. Let's go for next question. Adarme region surrounded by the stationary electric charge. As see, if you have a stationary charge, it will have only electric field around it, but a moving charge will have electric field as well as magnetic field. This question can come both in electric charges and fields as well as in the moving charges. A stationary charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
Next, let's go for next question. When two bodies are rubbed against each other, what will happen? So both the bodies will attain, ಎರಡು ರಬ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಅಟೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅರ್ಥ ಇದೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. The equivalent unit of Newton per coulomb. Newton per coulomb ಅಂದರೆ ಏನು? Electric field is Newton per coulomb. Force per formula is force per unit charge. Electric field can also be written as, they given everything in terms of V alva. E is equal to V by D. And in yesterday derivation ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ. So V by D ಅಂದರೆ V per meter, voltage per meter. So the answer is voltage per meter. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Next, let's go for next question. The angle between electric dipole moment and the electric field strength in the equatorial line. They can ask equatorial, they can ask axial also. I'll explain both. For example, if I take an axial plane, ಇಲ್ಲಿ question equatorial, ನಾನು ಎರಡು ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ, minus q plus q. See, dipole moment is always taken from minus q to plus q, the direction is. So if I take any point charge along the axial plane, due to plus q it will be pushing towards this side, due to minus q it will be coming towards this side. ಈ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, net electric field will be towards this direction. So the net electric field and the dipole moment both are in same direction in case of axial. So theta is equal to 0 in case of axial. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ axial ಅಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇಲ್ಲಿ equatorial. In case of equatorial, what will happen? If I take minus q to plus q, then basically the dipole moment is from minus q to plus q. If I take a test positive charge, plus push ಮಾಡುತ್ತೆ, plus minus attract ಮಾಡುತ್ತೆ, then this is the direction of the net electric field. So therefore these two are opposite in direction. In this case, theta is equal to 180 degrees. And if they ask you in the example, they may even ask you write the relation between these two. That is E axial. Your E axial will be always minus 2 times of E equatorial. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು CET ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, but it's a simple question. They can ask even this also. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದು? This is very important. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್, ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ 180 ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ, ಸಿನ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದು ಆಕ್ಸಿಯಲ್ಗೆ, ಇದು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಈಕ್ವಟೋರಿಯಲ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ the two charges are placed at a distance apart if a glass slab is placed in between. Suppose what happens if you take any two charges in between, if you place a dielectric constant k, the force will reduce by 1 by k times. The force will always reduce by 1 by k times. The answer is what? It is C. How it is 180? It's because the P is towards this direction, dipole moment, and net electric field is this direction. Therefore, ಇದು ಈ ಕಡೆ, therefore angle is 180. Axial ಅಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದೆ. ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ Q, charge divided by area. The answer is B for this. Okay. Next, adadmele let's go for next question makle. Adadmele, so the values of electric field, electric potential at any point on the equatorial plane. Avaru kelta irodu equatorial plane mele. Nanu ಒಂದು equatorial plane ತಗೊಂಡ್ರೆ, equatorial actually next chapter ಬರಕಾಗಿತ್ತು, anywhere. So equatorial plane ತಗೊಂಡ್ರೆ minus q plus q. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ equatorial plane ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂದು. ಆಯಿತಾ? ಆದರೆ ಇಫ್ ಐ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆನ್ ಐದರ್ ಸೈಡ್, ಎರಡು ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0. ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲಿ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಮಚ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ EMI ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. EMI ಅಲ್ಲಿ, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದೇ. ಅದು ಮಾಡೋಣ ನಾವೀಗ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್.
So it's always 90 degrees because equipotential surface ಇದೆಯಲ್ವಾ. So if I take equipotential surface and then your electric field lines always perpendicular to equipotential surface, answer is 90 degrees. Let's go for next topic. Adadmele next, when capacitors of different values are connected in series, so when I take series, that is 1 by C is equal to 1 by C1 plus C2. So then I can say that, so charge stored in each capacitor same, charge stored is same. Series alli charge same irutte, so we can directly say charge is same. Of course potential difference is not same. Aita, next, good. Next, the electric field at a point, say I think some diagram mistake ide idu. So ಇಲ್ಲಿ A ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ B C D ಬರುತ್ತೆ. I think it's one of your model paper, ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ. The electric field of a point charge plus Q, that certain charges carried from point A to point B C D. Point A ಇಂದ point B ಕರ್ಕೊಂಡು along the path ಬಂದಾಗ, since charge is at center here is there, therefore it's equipotential surface ಇದು. So ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you do work along any equipotential surface, it's always 0 along the path. ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ ತಗೊಂಡ್ರು along the path A B A C C D and all these things, whether you take A B or C D or D, so the work done along an equipotential surface is always 0. The answer is C. Next, let's go for next question. The capacitance of parallel plate capacitor can be increased by C is equal to A epsilon naught by D. So what are options they given? Basically, of course, K introduce ಮಾಡೋದು increase ಆಗುತ್ತೆ. Decreasing the area of the plates, no, area of the plates decrease ಆದರೆ capacitance ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Increasing the distance separation, distance ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ capacitance ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. By decreasing distance, so C is equal to A epsilon naught by D ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ then what happens? It will increase. So basically by decreasing this you are going to get the answer. Next, very good morning. Okay, next let's go for next one makle. The physical quantity whose SI unit is joule per coulomb ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ work done by quantity of charge moved, that is a potential, that is electric potential. ಆಯ್ತಾ? Next, so for a single positive charge of Q, the equipotential surface are, if I take a single charge, equipotential surface are coaxial, means not concentric spheres with Q at the center and field going outwards. Outwards is for positive, inwards is for negative. Obviously it should be outwards and then it is concentric. Artha clear again? Concentric spheres with Q at the center and then it is going. Concentric spheres with Q at the center and field is radially inwards. For a single, it's a positive charge galva. The answer is C. Aita? Next, so the electric energy, this is direct formula makle, half epsilon D squared density. Energy density formula, you just remember this formula. Next, so the electric potential at a point due to an electric dipole at a large distance R varies. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇದನ್ನ. So electric field varies inversely proportional to R square for point charge. Point charge ತಗೊಂಡ್ರೆ point charge ಗೆ 1 by R square. ಅದೇ electric field for dipole ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು electric field is 1 by R cube. ಅದೇ ರೀತಿ potential ತಗೊಂಡ್ರೆ due to point charge, potential due to point charge 1 by, potential is 1 by R. ಅದೇ ರೀತಿ potential due to and dipole ಅಂದರೆ 1 by R square. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ R ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? Potential due to a point electric dipole at a large distance R is 1 by R square. Are that clear again? Okay, that's very simple makle. The answer is B. Why you are saying some C and all? Electric potential due to point charge. So the answer is B. Okay makle, please doubt please clarify ಮಾಡಿ, please fix the numerical. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇನ್ನೇನು ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ 7 to 8 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 1 hour. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ಟೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ and 4 ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ 1 electron ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಈ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let's go for next question. Next is two charges Q1 and Q2 are separated by distance r. The potential energy between them is okay Q1 Q2. So obviously so the potential energy is Q1 Q2 by r square, Q1 Q2 by r. If you increase the distance between them, the potential energy of system will decrease actually, or you can say it is inversely proportional to the r. So inversely proportional to r, the formula is K into Q1 Q2 divided by r. So potential energy system is inversely proportional to r. The answer is C. Let's go for next question. So when a polar dielectric is placed on the uniform electric field, when a polar dielectric is placed, polar dielectric plays a uniform electric field, the net electric dipole moment in the material becomes 0. Material acquires net electric dipole moment. The electric dipole moment in each molecule becomes 0. Dielectric loses all its this one. Material acquires a net dielectric. Answer is B. It acquires a net dielectric, this one. Next, what's the answer is? B, not C. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? Potential dipole. The previously potential dipole. ಇದು 1 by r, ಇದು inversely proportional to r. The answer is for this is C, inversely proportional to r. And P cos theta by r cube idrunu you have to take the over P again substitute. This is the one potentially ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Have you understood? Is there any doubt in this ಮಕ್ಕಳೇ? Any doubt in this? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? Yes or no? Yes. ಜಸ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದು. ಎಸ್, ಯಾ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾನೀಗ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ ಡೈಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಲಾರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಅರೇಂಜ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Acquires net electric dipole moment. Obviously they're going to arrange themselves and acquires. Below are two statements related to equipotent surfaces. ಯಾವ್ದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Electric field at every point. What's the answer for this? What's the answer for this? Okay. So below two statements, one electric field at every point is normal to the equipotent surface passing to the point. If the electric fields were not normal to the equipotent surface, the work has to be done moving the test charge. Perfect. Both statement 1 and 2 are correct, and 2 is the correct explanation of A. The answer is A. Because ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿದು, ಈಕ್ವಿಪೋಟೆಂಟ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ದ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, then you may have some component of this. For example, if it's not perpendicular, the electric field have some component along this way. Component ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು along the field you may have some electric field component. If you're moving a charge, then you have to do work because there is a component along the direction. Therefore, if it's perpendicular, there won't be any components. Therefore, the answer is A for this. Next one. Which one of the following statement is false for a perfect conductor? Perfect conductor ಗೆ ಯಾವುದು false statement? Perfect conductor surface ಯಾವತ್ತಾಗಲಿ equipotent surface ಆಗಿರುತ್ತೆ, because the charge will always go to surface. And then next is electric field just outside the surface conductor is perpendicular to the field. Correct. The charge carried by metal sphere is always uniform distributed over it. Correct. The electric field just outside the surface of a conductor is perpendicular to surface. Perfect, because equipotent surface alva. Whatever charge you give, it will get uniform distributed over a surface because it's a perfect conductor. Perfect. The answer is none of the above, D. Next up, let's go for next question. The faster comment ಮಾಡೋಕೆ ನೀವು, you have to keep commenting. What is the answer? You have to keep commenting. ಆಯ್ತಾ? So the effective capacitance is smaller than the smallest of the individual capacitance in case of series combination. Series combination ತಗೊಂಡಾಗ the effective capacitance always smaller than the smallest.
ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದರೆ ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ದೆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ಲಿ ಸಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದೆನ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸೊ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಸರ್ಫೇಸ್, increases from center to surface. Okay, electric potential inside a conducting sphere. So on the conducting sphere ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು conducting sphere, whether it's a conducting sphere or a spherical shell, in both the cases what will happen, if you give a charge anywhere it will always go to the surface. So charge ಬರೀ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬಂದು ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? If it is a conducting sphere, if it is a non-conducting sphere, then charge will be everywhere, will be there. Then you have to take the integration. If you take the non-conducting sphere, that's a different case. You have to do small area, you have to take and then you integrate it, then get the answer. You know, in Anil. Oh, one question skip mavada no. Oh, sorry, this question. The distance between the two protons. Okay, the distance between two protons is decreases. Then electric potential energy of the system of two protons becomes what? The distance between them is decreases. ನೀವು protons ಹತ್ರ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ obviously energy will increase because ಎರಡು protons ಅಲ್ವಾ, they want to go away. The proton they want to go away by themselves. So but they are bringing together, so you have to work. ಅದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಂದೇ, ಅದೇ ಈ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ದೆಮ್ ಅಲ್ವಾ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟು. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಎನರ್ಜಿ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಎರಡು ಪ್ರೋಟಾನ್. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದಾಯ್ತಾ? ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? It remains constant. Okay, idaithalva. Okay, so electric potential inside a conductor remains constant from center to the surface. Next, if a charged capacitor, the charge is stored in the form of electric field between the plates. Next one, identify the false statement among the following. There is no inside charge conductor electric field is 0. Inside charge conductor electric field is 0. Okay, there is no net charge in any point inside the conductor. The electric field at the surface of charge conductors must be tangential. Oh, correct. The electric potential is constant throughout the volume of the conductor. What? Electric potential is constant throughout the volume of the conductor. The electrostatic field at the surface of the charge conductor must be tangential to the surface. No. I think the answer is wrong. What they given here? This is answer is C, because the electrostatic field should be always perpendicular to the surface. Electrostatic field should be always perpendicular to the surface, not tangential to the surface. The answer is for this C. What's the answer for this? C. D. Why D? You think? Alan Bardin and beta. Identify false statement. Electrostatic field is inside charge conductor. Electrostatic field is 0. Correct. There is no net charge at any point inside the conductor. Yes, correct. Because alli surface bandibidutte. Electrostatic field at the surface of a charge conductor is always perpendicular to the surface. Electrostatic potential is constant throughout the volume of the conductor. Electrostatic potential, yeah, it is constant throughout the volume of the conductor. What's the answer for this? C it is. ಅಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಾನೀಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೆಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಈ ಸಿ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಹಾಲೋ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಇಸ್ 0.2. ನೋಡಿ, ಇದೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0.2 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ರು 1 ವೋಲ್ಟೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? C = ε/d. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏರಿಯಾನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾ? ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನೋ, ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸೊ
So the equipotential surface due to uniform electric fields are due to uniform electric field idre there will be planes parallel to each other. Next, Nantara. So the statement, the magnitude of electric field is given by the change in the magnetic potential per unit displacement. The magnitude of the electric field is given by change in the magnetic. Yes, correct. Electric field is equal to dV by dx, and it will be negative. And electric field is in the direction of, yes, correct, because it is negative. It is in the direction of decreasing potential. Both the statements are correct. Both the statements are correct. Aita? Both the statements are correct. Next is answer is A. What is the answer for this? ಆಯ್ತು, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿವಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೋತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಇಸ್ ಡಬಲ್ಡ್. The potential difference across the capacitor is doubled. The energy stored in this half CV square. Capacitance change ಆಗೋದಿಲ್ಲ, potential double ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So half CV square, when V is doubled, then obviously it is quadrupled, because V double ಮಾಡಿದಾಗ 2V square ಬರುತ್ತೆ, 2 2s are 4, so 4 times ಬರುತ್ತೆ. Answer is for this B. Next, after this, yes, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿ? ಸೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರಿಬಲ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸು, ದಿಸ್ ಆಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಸರ್, ಐಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, ಈವನ್ ಮೈ ಐಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನಿಂಗ್, and only 1 hour is left, because it takes lot of time to analyze MCQs and all. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ. ಬಿಫೋರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ some more rest. You can take some rest, and then afterwards we'll start part 2 revision. Aita? Next, current electricity chapter. Let's go for current electricity makle. Aita? Yes. Next is what? The ratio of magnitude of drift velocity to the electric field is given by ratio of magnitude of drift velocity per electric field. VD per electric field is mobility. Next, let's go for next question. The Kirchhoff's junction rule is based on conservation of charge, whereas loop rule is made on the loop ideyalva, voltage law, that's based on energy. Next, okay, adadmele next banbiಟ್ಟು, so the mobility of free electrons in a conductor is given by mobility is given directly proportional electron density, directly proportional to relaxation time. Mobility formula in the formula mu is equal to E tau by m. So mobility alva, so it is directly proportional. Tau increase ಆದರೆ mobility increase ಆಗುತ್ತೆ, directly proportional to relaxation time, and the answer is B. Answer is B. Next, when the current flows through a conductor, its temperature, obviously current ಹೊರಡೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, temperature will increase. Next, ಓದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿದನ್ನ. ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. The statements. Statements odi. Deepashri, from that time asking same question. Equipotential surface ಅಲ್ಲಿ it is 1 by r square ಇರುತ್ತೆ. P cos theta divided by r square ಇರುತ್ತೆ. P cos theta, P ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. You don't have yeah, it's inversely proportional to this one. P is a constant ಅಲ್ವಾ. P is a dipole moment, it's a constant ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. Maths re-exam ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Thank you. Okay. Statements: when the wire is not connected to battery, then no current flows. Correct. When the absence of electric field, the field electrons move randomly in the direction of randomly or does not move in a particular direction. Correct. Both the 1 or 2 statements are correct. But is correct explanation: wire is not connected to battery, then no current flows. Okay.
So both 1 and 2 are true. Both statement true and correct explanation. Two statement true ಇದೆ. In the absence of electric field, the free electrons correct. Answer is correct. A is correct. Both are correct and it's a correct explanation for that. Okay. Next is the drift velocity Vd is equal to E tau by m. Vd is equal to E tau by m. So it's directly proportional to E. So therefore it is proportional to V. Next, adadmele. The resistance of metallic wires depends on what? R is equal to rho into L by A. It's independent of current flowing through it. It doesn't depend on how much current flowing in it. Next, the sensitive instruments may be protected from outside electric influence by keeping them inside a cavity, because electric field is zero inside a cavity. Adrinda idteve. Next, ಯಾವ್ದು ಅನಿಲ್? ಇಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ? Identify wrong statement related to Ohm's law. Okay, this is a wrong statement. The equation V is equal to I into R is only true for which obeys Ohm's law, not like whether Ohm obeys or not obeys. Allah. Aita? Okay. Fuse wire is okay. Sensitive instrument. Aita ido. Next, the fuse wire is having always highest resistance, lowest melting point. Highest resistance, lowest melting point. Aita? ಇಷ್ಟು MCQs ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ MCQs ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎನಫ್. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. So till I did not prepare, sir, please say, what to study. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ 1 day ಫಾರ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ಎನಫ್. ಗೋ ಟು ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ 2 ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರು. ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಡಿರೈವೇಷನ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾನು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅದನ್ನ 2 ಫಾಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು. ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ಆ ರೀತಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಒನ್ ಏನು ಆನ್ಸರು? The answer is B. The equation is true only for devices which obey some correct alva, which is wrong statement. Answer is B. Next. Afterwards, what's the answer? Idu aitalva. Next. Let's go fast. The statement 1, convert a galvanometer into ammeter, low resistance must be connected to parallel. Correct. Aita, to increase the range of the ammeter, above statement, the resistance has to be connected. Okay, yes, correct. Both the answers. Statement 1 is true, but both the statements are true. Next one is adadmele Kirchhoff loop rule is based on, I think it is repeated, loop rule is based on charge. Next is the piece of aluminium and germanium are cooled from T1 to T2. The resistance, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡಕ್ಟರು, ಇದು ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರು. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. In case of semiconductor. In case of aluminium, by increasing temperature, resistance will increase. Aluminium ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂಲ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೈ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ? ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್. ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, if you take the resistivity what versus temperature for in case of your semiconductor, it is like this. Aita? That is, if you take same thing, resistivity versus temperature for a conductor, it is like this. This is very important. Aita? Yavud wrongo? Oh, loop rule. Sorry. Loop rule is energy. Correct. Law of conservation. Loop rule energy. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ಇದು KVL ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ದಿಸ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್.
The terminals of a cell are connected to an external resistance, then the potential difference across the terminals is potential difference across. If you connect it to an external resistance, the potential difference will decrease because there's a voltage internal voltage drop irutte. So here the potential difference is basically the EMF minus internal voltage drop, therefore it decreases. Next, germanium and copper are cooled from, again same kind of question, cooled from room temperature to 100K, cooled from room temperature 100 Kelvin. Next, the resistance of what will happen, cool adaga resistance ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಇಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಕಂಡಕ್ಟರ್, ಕಾಪರ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆರಾಸ್ ಕಾಪರ್ದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆಪ್ಷನು? ಸರ್ ಕಮ್ ಟು ಉಡುಪಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ನ ಇದಕ್ಕೆ. I'll go fast, wait. So ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ದು ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಏನು ಕೇಳ್ತದೆ ಅವರು, ದೇ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಕಾಪರ್ದು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಾಪರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಇವೆರಡೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟು, ಸೊ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ವೇಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ, ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಸೊ ಕಂಡಕ್ಟರ್ದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಬಿಕಾಸ್ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, so the resistance of a connecting wire is 4 ohm. What is the resistance of a wire of same material of same length, double its radius double ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ, r is equal to rho into l by r is equal to rho into l divided by a ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ pi r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, r ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು 2r ಹಾಕಿದಾಗ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ r ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಟ್ವೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ 4, so it becomes 1/4 of 4. its answer is 1 ohm. Let's go for next question. ಅದಾದಮೇಲೆ the moving coil galvanometer can be converted into ammeter by just simply connecting a low resistance value in parallel to the galvanometer. low resistance ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ 1, resistivity of metals increases with increase in temperature. Correct. Resistivity of metals increases with increase in temperature. Correct. The increase in temperature of metals causes more frequent corrosion. ಜಾಸ್ತಿ corrosion ಆಗುತ್ತೆ, therefore it's correct. Both are correct. Both 1 and 2 are correct, and it's a correct explanation of first one. Next, the moving coil galvanometer can be converted to voltmeter by connecting in series high value resistance in series. Okay. Next, ಅದಾದಮೇಲೆ identify the wrong statement. The drift is acquired by the free electrons per unit electric field is called mobility. Correct. The conductivity of semiconductors decreases with increase in temperature. Correct. So conductivity of conductors decreases with increase in temperature. Conductivity of alloys are widely used in construction of standards. Conductivity of conductors decreases. Conductivity of conductors. Okay. ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಂಡಕ್ಟೆನ್ಸು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ದ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್ಸ್, ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಸ್, ಸೊ ಎ ವೈರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನು. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ I is equal to ANEVD. I is equal to ANEVD. You can clearly see that VD and A is inversely proportional. So obviously area ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು VD ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. So the drift velocity electron decreases when you move from A to B. Answer is it decreases from A to B. Next is the current density is J is equal to I by A square.
that is area vector. It's a vector, and then basically it is I by a square. Current density J is a vector. It's not a scalar quantity, it's a vector quantity. Next adadmele, that's it makle. So this is about your current electricity. Let's go for next chapter. Fast agi moving charges ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂತ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್. Next, so let's go for next, moving charge magnetism. So statement A, current is carrying a wire is placed in a parallel to external magnetic field. Current carrying wire is placed parallel to external magnetic field. In the magnetic field, the force is 0, correct. The net charge on the current is 0, correct. Both, I think the current first one is correct because it is basically ILB sin theta alva. ILB, the force experienced by a current carrying conductor is ILB sin theta. So parallel to external field ಅಂದರೆ theta is equal to 0 ಇರುತ್ತೆ. So ಆಗ force is 0 ಆಗುತ್ತೆ. Net charge, see net charge in the current wire is correct. But ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ basically both the statements are correct, but the second one is not a correct explanation of first one. The answer is 2. ಆಯ್ತಾ? Answer is B. Answer is ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ B. Next, yeah, I'll share. Moodu bidri. Next, let's go for next question, makle. Next, the steady current flows through a circular current loop in a direction along the ABC as shown in the figure. The magnetic field at the center O of a circular loop. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯಾವತ್ತು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, you can use a right hand rule. ಈ right hand rule ಅಲ್ಲಿ fold ಮಾಡಿದಾಗ if the fingers points towards the current and this is the field. If this represents the field, this is the magnetic field. See ನೋಡಿ ಈ ತರ ನನ್ನ ಫಿಂಗರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಲ್ವಾ, ನೋಡಿ ಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ. So we have, if this is the current, the pen direction is the current and this is the field, magnetic field. And if the pen direction is the ಈ ತರ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡು, ಎರಡು ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So if I keep, this is my ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, so it's flowing like this, ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So it's flowing like this ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, if you use right hand screw rule, right hand thumb rule, so it's going like this, so it's outwards. So the field is outwards. The director perpendicular to the plane and its figure out of it. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಚೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. The answer is B. Next, let's go for next question. The strong magnetic field is applied to stationary electric field. In strong stationary electric field ಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಲೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಅದು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ. It remains stationary because only a moving charge will have its magnetic field. So it doesn't matter whether stronger this one. And they can ask MCQs also when it will experience least force. When a charge enters the magnetic field, if it enters perpendicular to the magnetic field, it will experience maximum force. If it enters in the direction of magnetic field, then it will experience the least force. When theta is equal to 90, maximum force, Q will be sin theta. When theta is equal to 0 degrees, it's minimum force. ಇದನ್ನು MCQs ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the direction of magnetic moment of a current loop is uniform magnetic field is direction of magnetic moment in a uniform magnetic field. Magnetic moment in a uniform magnetic field is depends on the shape, parallel to the plane of the coil, perpendicular to the plane of the coil, and independent of the shape. Direction of magnetic moment. Okay. Current loop do, see, direction is always perpendicular. If you take any current loop, the magnetic dipole, the moment is always perpendicular to the plane of the coil. That is perpendicular to the plane of the coil. Next, adadmele a moving proton. A proton is moving, charge is moving. Basically, it will produce both electric field as well as magnetic field. Whether it's electron or proton, if a charge is moving, it will produce both. A moving charge will always have both. Current I flows along the length of an infinitely long straight within the wall pipe, within a thin wall pipe. The magnetic field is ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಅನಿಲ್? Okay, fine. So 7 o'clock. Okay, 48 minutes ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? So let's start fast. Okay, so we'll try to finish other 30 minutes ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. We have 74 slides ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು I think we have another half of the flights are there. Let's finish. Okay, current flows along the length of infinitely long straight thin walled pipe. ಒಂದು ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಪೈಪ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಥಿನ್ ವಾಲ್ಡ್ ಪೈಪ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಾಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಪೈಪ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ inside the pipe is same but not zero. That any point inside the pipe is zero only on the axis of the points different. See, since charge is there everywhere else, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. So
So basically, so it is like it goes on the surface. It's a thin walled pipe. So inside cavity irutte. Adrinda enagutte. So magnetic field is zero. Inside the pipe, it is always zero. At any point inside the pipe, it is zero because charge is on the surface. Next, let's go fast. Below are the two statements related to galvanometer. For measuring currents using galvanometer, a small resistance is connected parallel with the galvanometer. Correct. Shunt resistance. Galvanometer is a very sensitive device and shunt resistance has to be used bypass the current. Correct. Both 1 is correct, both 2 is correct, both 1 and 2 are correct, and 2 is the correct explanation of A. Correct. Next, let's go for next question. Adadmel Nantara, so you will have like this match the following. The different current carrying objects. Different current carrying objects are listed in the column. Expression for a magnetic field produced by them are listed in the column 2. Okay, they given all the things. So circular loop of radius r ge mu naught I by 2r formula. Adadmel infinitely long thin straight conductor. Infinitely long thin straight conductor mu naught I by 2 pi r. This is the formula. Solenoid ge mu naught I by r. So the option for this neeve calculate madi. That's the option for this. Option enagutte idakke 1 ge 2, 1 ge b, okay, 2 ge c. The option is A. Alva. Good makle. Let's go fast. A uniform electric field and uniform magnetic field are acting along the same direction. If the electron is projected in the region such that velocity is pointed along the direction of the field, then what will happen? See, there is a uniform electric field as well as magnetic field. Electric field with a magnetic field with that. So when electron is projected in the direction in a region such that velocity is pointed along the direction of the field. So first of all, it should see when electron goes in the cross fields. Okay, there is a region where we have electric field as well as magnetic field. Electron entry agutalva. Electron will experience both the force due to electric field as well as the magnetic field. But if it enters in the direction of magnetic field, it will not experience any force. Since it's going in the direction of magnetic field, it will not experience force due to magnetic field. So magnetic field is affect madadalla because it's going along the magnetic field. But when it enters along electric field, for example, imagine electric field always goes from positive to negative, electric field direction. So if electron is entering in the direction of the electric field, that means it's going towards a negative charge. This negative charge will try to oppose this. It will oppose but try madutte. Therefore, the velocity of this speed will decrease. The answer is B. The speed will decrease. Artha aita makle idu? Artha aita idu? Yavud wrong answer? Previous question e question. It's C. Idu wrong. First option is B. Second option is infinitely long thin straight conductor. C. Solenoid is 3 is A. What is the option? What's the option for this? Physics ge Shumoga bunny. A lot of people have committed Shumoga. So no. So I'll inform it in the chats in the group as well as. So next. So the speed will decrease. Next question is basically a circular coil of radius r is carrying current I. The magnetic field is maximum on the rim of the coil, at the center of the coil, distance of the coil. Basically now we have to take the formula for this. You have to use maximum minimum of mathematics. Mathematics we have maximum minimum alva. So we have to get mu naught I into r square divided by 2 times of x square plus r square above 3 by 2. Other you have to differentiate with respect to dx. You have to differentiate with respect to dx. Then you have to get equal to 0. Then you will get the answer. At a distance r by root 2 from the center, it is always 0. So you formula tagondo mu naught I into r square divided by 2 times of adin formula idilla x square plus r square to the power of 3 by 2 adan tagondo adanna db by dx maadi adan equal to 0 madre, then you will get the maximum minimum. So answer is for this is basically at a distance of r by root 2 from the center. Next, let's go for next question. So the mathematical form of an ampere circuit law is basically integration of BDL is equal to mu naught times of I. The answer is integration of BDL is equal to mu naught times of I. That will answer the next question. Alpha particles have a ratio of their velocities are in 3:2. On entering the field, what happens to the circular paths? So what is R is equal to mv divided by qb. If the velocities are in the ratio of
whatever ratio. So R is proportional to V basically. So obviously they are proportional. So if it is 3:2, even the radius also will be 3:2. Answer is what? 3:2. Next question is, the following statements are related to magnetic force, act on a moving charge and magnetic field. The statement 1, magnetic field interact with the, okay, in the statement magnetic field interact with the moving charge, not with the stationary charge. Correct. Statement is magnetic field interact with the moving charge. Statement 2, a moving charge produces a magnetic field. Correct. Both statements 1 and 2, and whereas 2 is a correct explanation of this answer. Let's go for next question, Makla. Let's go for next one. The magnetic dipole moment is basically, it's a scalar quantity. Magnetic dipole moment, it's a vector quantity because it's directed from minus q to plus q. Next is afterwards, the magnetic dipole moment is a vector quantity. Sorry, its area is, it's perpendicular to the area. The unit of the magnetic dipole moment is A into m square. Unit scale tare. One table is the maklayali. So I'll give the table for you. If you remember table, that's enough. If number of turns of a coil is doubled, then voltage sensitivity, what happens? In Nenpit Koli, number of coils are doubled, current sensitivity will double. Nenne explanation ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ. If number of coils are doubled, voltage sensitivity will not change, because ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you will have number of coils divided by resistance ಇರುತ್ತೆ. ಇದು double ಆದ ಇದು double ಆಗುತ್ತೆ. Therefore it doesn't change. Therefore it remains unchanged. ಇದು important. Next ಅದಾದ್ಮೇಲೆ next ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, a charge particle moves in a right angle to magnetic field. The charge particle executes. When a charge particle enters right angle to magnetic field, it's going to have a circular motion. If it enters any angle between 0 to 90 degrees, it will have a helical motion. Aita? Linear, it will have a linear motion. If it enters along the direction 0 degree or 180 degrees, then it will have a linear motion. Next is, this same alla kottbidara. Theta degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ straight line. So theta is 45 degree ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ helix. Sorry. Theta is 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ straight line. Theta 45 is the helix. Theta 90 and the circle. The answer is this. What's the answer for this? First one, theta is 0 is helix. Theta is C. 1 is C. 1 is C. There's only one option. 1 is C. And 2 is, sorry, 1 is B alpha. So 1 is B. 1 is B. Okay. And 2 is, 1 is B. 2 is C. 1 is B. 2 is C. 3 is A. The answer is this B. Next, and next comes magnetism of matter. That's really good, really good. We are going good. We are doing all the MCQs. Yeah, that's very nice, my dear students. Mysore ge last time bandidde, so we'll see other. It's not only one physics alla. I can even come for other exams also, no? Computer science, electronics alva. Next, the magnetic moment per unit volume of a substance is given by magnetization. Magnetic moment per unit volume is magnetization. Aita? Next, adadmele next. The choose a dimensionless quantity. See, illi magnetization, magnetic field both will have dimensions. Magnetic susceptibility and permeability. Permeability, relative permeability will not have dimensions. Relative permeability. But in the magnetic permeability will have the answer. The answer is susceptibility will not have the dimensions. Next one is the energy is minus mb cos theta. The bar magnet is allowed to fall vertically through the rubber ring. See, if there is a rubber ring, first of all, rubber ring means nothing is there in that. So, but instead of rubber ring, if you have a copper ring or a copper idre, aga changes out, because whenever magnet falls through a copper, an EMF is induced, eddy current is induced, EMF is induced, which opposes its motion. That time G will decrease. But since it's a, I don't know, they're given rubber ring, so rubber will not have any effect. Therefore, the answer becomes A is equal to G itself. The acceleration is G. But in that case, if there's a copper ring or copper tube is there, then it will reduce it. So, answer is rubber ring irodrinda, it's G only. But if I take any other things, it will be there. I think I have taken that question also. Universal property among all substances, diamagnetism. Next, adadmele. So the answer is mu is equal to mu naught into 1 plus xi. Next one is, a bar magnet is kept in uniform magnetic field. It experiences in Nenpit Koli question was a board exam ali, whether it is a dipole. Even CET question kelidare. If I take electric, ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, electric dipole ತಗೊಂಡ್ರೆ, electric dipole, it is not related to this. I'm just telling you. Electric dipole ತಗೊಂಡು ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, keep electric dipole in uniform electric field, then it will experience only force. It will experience only torque. It will experience only torque. If you take electric dipole and keep it in non-uniform electric field, it will experience both torque and some force, linear force. Non-uniform only torque irutte,
ಯಾಕಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಾದರೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, -q +q ಇರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್, ಇಟ್ಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಟಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೂವ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟೇಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ CET ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್. ಆಯ್ತು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಬಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಒಂದು ಸೌತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್. No, sorry, if it is uniform, it will have only torque but no force. Torque but no force. If it is in non-uniform, if the ask question is non-uniform, then it will also have torque as well as a force. ಎರಡು ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. So the following are statements related to magnetism. The net magnetic flux through any closed surface is 0. Net magnetic flux through any closed surface is 0. Correct. The number of magnetic fields entering is equal to leaving, balance out the correct. Both 1 or 2 are correct, and this is a correct explanation of that answer. Next one. Afterwards is the ferromagnetic materials among the ferro, nickel, all nickel. Copper is basically dia, ferro, atara. Can in examples in Pitkoli, direction of magnetic field lines of a bar magnet. This is very bacha question, north to south. Okay. Next to the net magnetic flux through a closed surface is 1 by epsilon times the charge enclosed. Sorry, net magnetic flux alva 0. Sorry, 0. Next question. Next question. Let's go for next question. The SI unit of magnetization is it is basically a m power -1. Magnetization is a m power -1. Next, I given on table. I'll show table ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Match the following materials with their properties. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Are you there, all of you? Very fast ante. Okay, that's good. We'll do faster. Okay, physics have you able to understand ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Physics. Array optics, potential, and then numerical sign off. Yes, that's good. ನಾನು ಈ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಮುಗಿಸಿ ಫಸ್ಟು. ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಬರ್ತೀನಿ ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, match the following materials with their properties. Iron ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಸೊ ಐರನ್ ಬಂದು all nico. Iron is basically what has happened, susceptibility is low and positive, aligned with common direction. Copper permeability is susceptibility is low and positive. Diamagnetic ಯಾವುದು, ಕಾಪರ್ ಬಂದು ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಲ್ವಾ? Okay, they contain they contain domains that with atomic aluminum is basically yours is this alva. Copper bandu idu, iron bandu no, iron is highly this one. They ironally they align themselves. This is the answer. Copper bandu it is a diamagnetic material, so it is basically this one. And aluminium bandu susceptibility is low and positive. So answer bandu iron ge AC ಇರಬೇಕು, ಐರನ್ ಗೆ ಸಿ ಇರಬೇಕು, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಬಿ ಇರಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ಗೆ ಎ ಇರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಬಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ L minus L. This is the formula. I given on table ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. I show a table now. Once you know table, that's enough. The magnetic flux to any closed surface is 0 in accordance with Gauss law. Either I think they've asked in Gauss law in magnetism. Right? Next is, so consider following statement: magnetic field lines do not intersect each other. If the magnetic field lines intersect each other, the magnetic field would not be unique at the point of intersection with a reference to the above statements. The magnetic field lines if intersect, the magnetic field would not be unique. Yes, it's not unique, it's going to be 2. Therefore both the statements are correct, and the second one is correct explanation of first one. Next one is, not the field suspended always goes north and south. It always shows north and south. The substances which have tendency to move from stronger to weaker is called diamagnetic materials. Nanತರ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಟೇಬಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಈ ಟೇಬಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ಇಯರ್, ಆಯಿತಾ? ದೇ ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈ ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅ ಟೇಬಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Next comes EMI, electromagnetic induction. Let's go for next question, Maklas. Very good. Lot of people are there. Yes.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ ವಾಟ್ ಇಸ್ EMI electromagnetic induction? Let's go faster. And we have the statement 1. We are almost there, makla. We almost finished 75%. We have finished major chapters. In last chapter, EM waves, very small questions. We have this chapter, next chapter. We can finish it maximum in another 30 minutes. 20 minutes. Next, the statement 1. Inductance is scalar quantity. Inductance is scalar quantity. Dimensions formula of the inductance is correct. Inductance scalar quantity, dimensions formula is there. This is what you should know the formula. Both the statements are correct. Next one is the AC generator works on the principle of EMI. AC generator works on electromagnetic induction. Next one is, so the phenomenon in which the EMF is induced in a coil due to change in current in the same coil. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ನೀವೇ ಬರೀತೀರಾ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. AC generator converts ಜನರೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. Next, so EMF is induced across the ends of a moving conductor coil in a magnetic field. This is in accordance with EMF is induced. This is Faraday's law. Moving conductor, whenever there is a flux linked with coil, changes, EMF is induced. The unit is EMF unit bandu volt to mutual inductance bandu Henry, magnetic flux bandu Weber. The answer, please match the following. What are the answer you're going to get? Match that. The answer bandu idakke 1 ge 2, 1 ge B, 2 ge C. So option is A. Next one is, if only the number of turns number of turns per unit like this solenoid coil is doubled, the inductance in out there. If number of turns per unit length of a solenoid coil is doubled, then the self inductance will what happen? A self inductance formula we have mu naught n square A into L ಏನೋ ಇರುತ್ತೆ. If number of turns per unit length n double ಆದರೆ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ n ಡಬಲ್ ಆದಾಗ n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆನ್ಸರ್ 4 times ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 times. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಸೊ Lenz's law is the consequences of law of conservation of energy. Energy can neither be nor be destroyed. Next one is, so the following are the statements related to self-inductance. The self-inductance of coil depends upon the geometry and self-inductance when the formula mu naught n square into A into L. It depends on area, length and also obviously it depends on geometry. Then afterwards, self-inductance is a measure of electrical inertia. Correct, it's a measure of electrical inertia that opposes the change in magnetic flux. Correct, both are correct. Both the statements are correct. Next, the self-inductance is straight conductor. Straight conductor idre, it is having always basically zero opposition, because the moment you bend it like this, then it becomes an inductor. Because the flux, again magnetic field develop out the opposite, the answer is 0 for this. Answer is 0. Next, afterwards, the two different loops are ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ if I done any mistake, please let me know in the comment section. ನಾನು ಪಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ in case. Okay, two different loops are concentric and lie in the same plane. The current in the outer loop is clockwise. The current in the outer loop is clockwise. If it is clockwise alva, clockwise and the ulta hinge. Outer loop is clockwise, and if I take the loop, two different loops are concentric. Okay, loop ide, and the induced EMF, see, always it will try to oppose in such a way that the EMF is induced in such a way that it always opposes the cause. That means if it is outside clockwise, it will be inside is counterclockwise. Next one is, both below are the two statements related to electromagnetic induction. When the north pole of a magnet is moved towards the metallic ring, the current flows in the ring in such a way that it tends to attract the north pole. When north pole is moved towards a magnet, so it will develop ring in such a way that it try to attract the north pole. No, it try to repel the north pole. Not attract, it's repel. And polarity of induced is such that it tends to produce a current which opposes the change in magnetic flux. Correct, this is correct. Statement 2 is correct, statement 1 is wrong. Statement 2 is correct, statement 2 is correct, statement 1 is wrong. Answer is this. When a north pole is of a magnetic field is moved towards a metal ring, so when north pole is moved towards a metal ring, if there is a metal ring is there, when a north pole is moved towards it, it will also develop a north pole. So try to oppose that. When north pole is moved towards a magnetic ring, current follows in such a way that it tends to attract, repel ಮಾಡಕ್ಕೆ try ಮಾಡ್ತಾ ಇದನ್ನ. If you move, it always opposes. When you move north, it will also develop north, so it can opposite. If you bring it away, it will develop south. To
to attract it. It will always oppose the motion. The answer is what? This one. The coefficient of mutual inductance of two coils depends upon, it depends on all the things. It depends, if the formula is, we have mu naught, mu r, n1, n2, pi r square, some L in bರುತ್ತೆ. So it depends on the medium between the coils, of course. Distance between the coils, yes. The orientation of coils, it depends. It depends on all of this above. Next one is, calometers connected to coil do not show deflection. When north pole of magnet is moved towards the coil, it shows. South pole moved towards away, shows. The coil is moved towards the station, yes, it shows. And then the magnet is placed at the center of the coil. If you place center, it won't show any deflection. Next, when the magnet is moved with its north pole towards a closed, when magnet is moved towards north pole towards a closed coil, the nearest end of also develop a north pole. If you move towards it, it will develop north pole. If you move towards it, it need to oppose it. It will develop a north pole. If you move towards it, it need to oppose it. So it will become repulsion. Same thing if you move away. If you move away, then it will develop south pole because it want to oppose this motion. It won't attract. Aita? Next one is, a magnet is dropped down. Inside a long vertical copper. The magnet moves with a continuously increasing velocity. Okay, magnet is dropped down along a copper tube. On the copper tube, I think 2024 questions. So copper tube, what happened basically? Magnet going to be dropped. A magnet is going to be dropped inside this. Then what happened basically? As the magnet comes, is a conducting surface outside. It's going to develop a magnetic flux, an eddy current will be developed. We will try to oppose this. So again, initially, actually, usually when a drop model, it will keep coming. Alva. So basically, the velocity will increase due to opposition force. It attains certain constant velocity, then it becomes zero. It attains terminal velocity. So the magnetic moves with a continuously, magnetic moves with a continuously increasing velocity and ultimately acquires the of course, when you drop something down, velocity will increase. But due to the opposition force, it will become at one point of time, it will cancel out. And then it will become terminal velocity. It is going to follow the constant velocity. It's the same thing even for viscosity. If I take a ball and leave it in the air, but starting will increase at one point of time, the viscous forces will be equal. Then it will become like a constant velocity. So therefore the answer is what? Constant terminal velocity. Next is, so the device which works on the principle of self-inductance. Self-inductance. Transformer, mutual inductance, electric generator, no. And it is induction coil. So what is the answer for this? The self-inductance is the EMF induced in a rod moving in a magnetic field. EMF is induced in a rod moving in a magnetic field. That's a motional EMF. AC generator works on the principle of transformer is mutual induction, and AC generator is what? Back EMF. Self-induced EMF is a back EMF always, and AC generator is EMI induction. We're changing the orientation. That's correct. Answer is match ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's the answer. Next, the unit of self-inductance is Henry. Next, the following are the statements related to self-inductance. The self-inductance of a coil depends upon its geometry. Self-inductance, yes. And the permeability of medium, yes, correct. The self-inductance is measure of electrical, correct. Both 1 or 2 are correct. Next, the polarity of induced EMF is Lenz's law. Option A. Next, the bar magnet is kept along the axis of a circular coil. If the magnet is rotated about its axis, notice very important question. See, its bar magnet is kept along the axis of a circular coil. One circular coil is there. Along this axis, you are going to place a magnet. Alva, nodili. Along this axis, you are going to place a magnet. The magnet itbiಟ್ಟು, you are rotating the magnet. Along the axis of the coil. Inge rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು coil ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ rotate ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. So the flux linked with the coil will not change, no. ನೀವು ಮುಂದೆ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ rotate ಮಾಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. But you are rotating along the axis like this. Therefore what happens? ಏನಾಗುತ್ತೆ? The magnetic rotate about its axis. The current will be induced. No current will be induced in the coil. And EMF and current both will be induced in the coil. Only EMF will be induced. No current is induced in the coil. So because it is rotated like this only. Next is, so then we have chapter 7 alternating current. Let's go for fast makle. Let's do. Okay, alternating current. So
The transformer, the windings of primary and secondary coils are wounded over each other to avoid the flux linkage loss. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೋರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಗೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಥಿಕ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್ನ ತೊಗೊತೀವಿ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಹಿಸ್ಟಾರಿಸಿಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಐರನ್ ಕೋರ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಥಿಕ್ ಕಾಪರ್ ವೈರ್ಸ್, ಎಡ್ಡಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ಲ್ಯಾಮಿನೇಷನ್, ಕೋರ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಲಾಸ್ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗೀತು, ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಮಾಡಿ. AC generator works on the principle of mutual induction. Next one, a circuit with the AC voltage applied to purely resistors. Resistor ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ both will be in the phase. In case of inductor, voltage leads the current by pi by 2. In case of capacitor, current leads the voltage by pi by 2. The transformer work on the principle of, ಇದೇನು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. ಇದೇನಿದು ಎರಡು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಓ ಸಾರಿ, ಜನರೇಟರ್ ಇದು. ಜನರೇಟರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ electromagnetic induction, EMI, electromagnetic induction, and transformer works on the principle of mutual inductance. Identify statement which is not true for step up transformer. Output voltage is more than the input voltage. Step up, correct. Output is ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, correct. The number of turns in secondary is more than primary, correct. The output current is more than input current. ನೋಡಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತೇ ಆಗಲಿ, ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಪವರ್ ಇನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪವರ್ ಯು ಗಿವ್, ದ ಪವರ್ ಔಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎಷ್ಟೇ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪವರ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕಾಯಿಲ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್. ಪವರ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಇಂಟು ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು 100 volts ವಿತ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 1000 volts ವಿತ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಬೇಕಾದರೆ 1 minute, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ 100 volts ವಿತ್ 10 amperes ಕೊಡ್ತೀರಾ, 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟು. ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ನ ಇಟ್ ಮೇ ಮೇಕ್ 1000 volts, ಬಟ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್, ಔಟ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಪ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್. ಸ್ಟೆಪ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟು, ದ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ LNC ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವೇಟ್ X is equal to XL, ದೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್, ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಬೈ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಥಿಕ್ಕರ್ ಕಾಪರ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. XC is equal to 1/2 pi FC. It is inversely proportional to the frequency. There is no square. It is inversely proportional to frequency of the AC. Whereas for inductor, it is directly proportional to frequency of AC. The transformer, the core is made up of soft iron core to reduce the hysteresis loss. Next one is, so R is XC, XL ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and asking that the power factor ಏನಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸ್ 5 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇದು ರೂಟ್ ಆಫ್ XC - XL Z ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 5 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು XC - XL ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು R ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪವರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಾಸ್ 5 = R/Z. Z is equal to ರೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಆಫ್ XC - XL ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, Z ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ is equal to R/Z. ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ adjacent by hypotenuse. Next one is a pure resistive circuit. Pure resistive, voltage and current are in phase. ಇಲ್ಲಿದೆ ಪ್ಯೂರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಂತರ, ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಸಂಟ್ ಚೇಂಜ್, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಕಾಲಮ್ ಯುವರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ದ ಕಾಲಮ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ AC ಇನ್ AC ಕರೆಂಟ್ ಕಾಲಮ್. ಓಕೆ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ XL is equal to 2 pi FL. ಸೊ XL is proportional to F. ಕೆಪಾಸಿಟಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇನು 10 minutes ಅಷ್ಟೇ, 10 minutes. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲೈವ್. ತುಂಬ ಜನ ಲೈವ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್.
Next one is the phase difference between the current and the EMF is in a circuit is power factor cos phi. If the phase difference is, I think they should give phi. Phase difference is phi, then power factor is called as cos phi. Next one. So the output voltage of a transformer does not depend upon the output voltage. Does not depend on frequency of AC. It depends number of turns. It depends everything. It does not depend on frequency. Next, step up transformer. Step up and step up and NS should be more than S, correct. And VS should be more than VS, correct. When it comes to IP, for step up transformer it's reverse. Reverse. Then VP by VS is reverse. IS by IP. Because in the VP into IP is equal to VS into IS. So you do correct. So answer is what? This is the correct answer. All the above answer correct. Next, ideal step up transformer decreases. Step up transformer, it increases the voltage. Step up means increases the voltage, decreases the current. Power change agodilla, frequency change agodilla. Transformer alli power change agalla, frequency change agalla. Next, so transformer NP NS is the number of turns present in primary and secondary coil. Transformer said to be the same thing. Step up and tell NS is more than NP. Step up, NS is more than NP. That's it, makle. That's it. We have last 10 minutes. We're going to complete this. In EM waves, simple definition. Makle simple definitions. One based on the displacement current. Displacement current ID is equal to formula, epsilon into d phi by dt. Next, afterwards, 1 nimsha. Mu naught into okay, yeah, that's a formula. So simple as a formula it is. Displacement current is equal to d phi by dt. The answer is correct. Next, afterwards, let's go for next question. According to generalized ampere circuit law, mu naught times of I. There's a formula, you have it. So this generalized the formula. Next, already ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ, revision ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿನಿ. Displacement current is produced by changing electric field, changing d phi by dt. Electric flux idea, electric field, okay, no problem. Next, the electric and magnetic field lines and electromagnetic waves are they are in phase and perpendicular to each other. Electric field ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ನೋಡಿ, electric field ಹಿಂಗೆ ಹೋದ್ರೆ magnetic field ಹಿಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, but they perpendicular to each other. ಒಂದು ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇದೆ, ಈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. At the EM wave in phase and they are perpendicular to each other. Next one. Adadmele nodi makle, very simple example ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. Next all the MCQs will be based on. So simple ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಗಾಮಾ ರೇಸ್ಗೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇವ್ ಲೆಂತು ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ರೇಡಿಯೋ ವೇವ್ಸ್ಗೆ ವೇವ್ ಲೆಂತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು ನೀವು, ಆಯಿತಾ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇದು 1 ಮಾರ್ಕರ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇವ್ರ MCQಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ಸೇ ಬರೋದು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸ್ಟೆರಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್, UV rays. Ozone layer is atmosphere of altitude 40. Ozone layer is atmosphere at an altitude 40. Observes infrared rays, visible rays. Ozone layer will protect us from UV rays. The lowest frequency is radio waves. So lowest frequency is radio waves. Highest frequency is gamma rays. Lowest frequency is radio waves. Next one biಟ್ಟು ನೀವೇ match the following ಮಾಡಿ, simple. IR rays, infrared rays, so can be produced heat when absorbed by a substance. UV rays, so can produce vitamin D in our skin. X-rays can pass through, I think not produce, it can pass through the skin and the blood. Next, which following rays are lowest wavelength is gamma rays. Highest frequency, lowest wavelength. The decreasing order of the wavelength ಕಡಿಮೆ ಯಾವುದು, gamma rays ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. highest ಬಂದು microwaves ಗೆ. ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ಇದೇನು ಐ ಥಿಂಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Gamma rays can use to destroy the cancer cells. UV rays to kill the germs in this one. Microwaves in radar system it's used. Which electromagnetic wave is important for maintaining Earth's warm? Earth warm ಆಗಿರಬೇಕಾಗೋಸ್ಕರ IR rays, because IR rays will pass through the atmosphere, they will come and heat up the body ಎಲ್ಲ Earth. Electromagnetic waves with, ನೋಡಿ, for example, it's coming waves. For me it's falling now actually.
ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್. ಸೊ ಓಕೆ, infra UV rays. Electromagnetic waves with highest frequency. Electromagnetic waves with highest frequency. That is gamma rays. That's it. That's it. So I think we finished within 1 hour 24 or 25 minutes. So those who are till now, I'll really appreciate. Makta, that's really nice. Yeah, that's really really nice. Exam ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನಡೀತಾ? ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಐ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್? MCQs ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿವಿಷನ್ ವೆರಿ ಸೂನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಐ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ ವೆನ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿವಿಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ನಾನೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಟು ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. I should have given option of Mangalore also, because last time I went to Mangalore. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಂಗಳೂರು. ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಯು, ವಿಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಕ್ಕಳು. ಆರಾಮಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಬೇಡಿ. ಸೊ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಯು ಹವ್ ಡನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. 1 ಶಾರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಪಾರ್ಟ್ 2 MCQs ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ ಒಂದು 2 ಅವರ್ಸಲ್ಲೇ ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿವಿಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದೀಸ್ MCQs. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಚೂಸನ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ MCQs. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್. ನೋಡೋಣ, ಇನ್ನೂ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will get all the MCQs. So MCQs, part 1, part 2 revision, all are 1 shots are there. And semiconductors, as well as I think the other one chapter, wave optics, I have done last year itself. You can refer the same video, it will be sufficient. 30-40 minutes will move out. Artha aita makle? So that's it. Very all the best. Ellarguno, all the people, very good morning once again. ಹೋಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಮೇಲ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ. ಆಯಿತಾ? Don't waste 1 minute of time, because after this exam you have 4 days for chemistry gap. You can take around some rest. But ivattu naale 1 minute waste ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So that's it ಮಕ್ಕಳೇ. See you in the next class. Bye and take care.